производили. Поэтому, похоже, мы сейчас будем что-то слушать. So let us hear as best we can Давайте постараемся послушать something from Guru Maharaj. Кое-что из Гуру Махараджа. Okay, so this is Guru Maharaj talking Гуру Махарадж рассказывает Anyway, he's talking on a special day related to Saraswati Thakur. Он дает лекцию в особенный день, связанный с Сарасвати Тхакуром. His appearance day. Его день явления Сарасвати Тхакура. So, hear what you can. Постарайтесь услышать, что получится. Jai Shri Guru Maharaj Srila Bhakti Rakshak Sri Dev Goswami Maharaj ki Jai. And now we have to realize how practically we can get benefit what is given, like this Bhakti-Vedanta Swami or the Bhakti-Siddhanta Saraswati Maharaj. Okay, I'll do it again. And now we have to realize how practically we can get benefit what is given, like this Bhakti-Vedanta Swami or the Bhakti-Siddhanta Saraswati Maharaj. Anyhow, we are to realize practically how we are to get benefit from Srila A.C. Bhakti-Vedanta Swami Prabhupada and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Мы должны понять практически, как мы можем получить благо, допустим, да, благо от Шрилы Бхактивиданта Свами Махараджа и Шрилы Бхактисиданта Сарасвати. But he's saying we must realize practically, it is not just we get some knowledge, it is for our practical. И это не просто какое-то знание, он говорит о том, что мы должны понять, как мы практически можем получить от них благо. Like this Bhakti-Vedanta Swami or the Bhakti-Siddhanta Saraswati Maharaj or Bhakti-Vinod Thakur or Mahaprabhu. Practically we have to acquire that knowledge, that feeling, that sentiment. Practically we are to acquire that knowledge, that feeling, that sentiment. Практически мы должны knowledge, feeling, heart. Oh, acquire. Как применить, наверное, эти знания. Я бы даже сказал запрашивать. Ладно, это знание, эти чувства. And at the beginning, because I stopped it too soon, he said from Srila Bhakti-Vedanta Swami Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Bhakti-Vinod Thakur, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Я немножко раньше остановил, потому что дальше, после Бхактивиданта Свами Махараджа и Сарасвати Тхакура, еще упоминалось имя Бхактивинода Тхакура и Махапрабху. Okay, are you good? Аквая значит приобрести, получить. Мы должны получить. Bhakti-Vedanta Swami or the Bhakti-Siddhanta Saraswati Maharaj or Bhakti-Vinod Thakur or Mahaprabhu. Practically we have to acquire that knowledge, that feeling, that sentiment. We have to make that highly valuable wealth, to make our own property. We are to make that highly valuable wealth. We are to make our own property. Мы должны сделать это величайшее сокровище своей собственной собственности. Wealth, to make our own property.
that should be our object of life. That should be our object of life. Должно быть объектом нашей жизни. Object of life. How shortly and how genuinely I can reach. Otherwise, my How shortly means how soon, and how genuinely, the actual substance, I can reach. Насколько скорый и подлинный результат я могу обрести. object of life. How shortly and how genuinely I can reach. Otherwise, my appreciation for them will be lifted. Otherwise, my appreciation for them will be lip deep, not substantial, only they say lip service. Иначе, в противном случае, моя способность оценить их будет просто поверхностной, просто на словах. My appreciation for them will be lifted. To be sincere, we must try hard. How we can really get that thing done. To be sincere, we must try hard to really get that thing. Будучи искренними, мы действительно должны приложить много усилий для того, чтобы это обрести. How we can really get that thing. Janma sarthak koi karo parupakar. Bhagavad Gita Veda Manushya Janma Jar. Janma sarthak. Satisfy yourself and then satisfy others with the nectar that you appreciate, that we appreciate, that is given by our Guru Maharaj. So satisfy yourself and then satisfy others with the nectar that we have been given by our Guru Maharaj. Старайтесь удовлетворить себя и также удовлетворить других посредством нектара, который нам раздал Гуру Махарадж. And then satisfy others with the nectar that you appreciate. That is given by our Guru Maharaj. If we can do that successfully, then it will be befitting for us that. If we can do that successfully, then it will be befitting for us that, then he's going to say something. Be befitting for us that we say, that is great, that is noble, that is high. Otherwise all this will be mere lip-deep talk. That it will be befitting for us to say that it is great, that is noble, that is high. Otherwise it will only be lip-deep talk. We need to do it, in other words. Befitting. B-E-F-I-T-T-I-N-G. Befitting. It will be suitable. Тогда это будет надлежащим, достойным. It will be appropriate to say that it is high, it is great, it is all these things. То есть это будет не поверхностно, не просто на словах, а это будет подобающе, уместно. Okay, anyhow, I understand it's not a very clear recording as such, and it's in English. Я понимаю, что это не самая качественная запись, и также она на английском. But Guru Maharaj spoke in English. Так или иначе, Гуру Махарадж говорил на английском. Anyhow, 2 minutes out of your 24 hours today and 60 minutes in every 24 hours. So just 2 minutes more. Hear fully what we just heard. And now you know what Guru Maharaj is expressing. So try to hear his mood and his sound. Всего 2 минуты из 24 часов, которые у вас есть в сутках, из 60 минут, которые есть в часе. Мы сейчас прослушаем еще раз эти 2 минуты для того, чтобы
вы постарались полностью понять и услышать то послание и тот голос, которым Гуру Махараджа говорит. Only 2 minutes of your day, Всего 2 минуты вашего времени. but a valuable 2 minutes, I feel. Но очень важные 2 минуты, как мне кажется. And now we have to realize how practically we can get benefit what is given by Sri Bhaktivedanta Swami or Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj or Bhaktivinoda Thakur or Mahaprabhu. Practically we have to acquire that knowledge, that feeling, that sentiment. We have to make that highly valuable wealth, to make our own property. That should be our object of life. How shortly and how genuinely I can reach. Otherwise, my appreciation for them will be lifted. To be sincere, we must try hard. How we can really get that thing. Janma sarthak kori karo parupakar. Bharat bhunta hida manusya janma jar. Janma sarthak. Satisfy yourself and then satisfy others with the nectar that you appreciate, that we appreciate, that is given by our Guru Maharaj. If we can do that successfully, then it will be befitting for us that we say, and that is great, that is noble, that is high. Otherwise all this will be mere lipstick talk. But if we can acquire that, and if we can really distribute that and convert so many and prove that it is really the nectar, it can save. More or less, we are always, in every stage of our life, we are in apprehension of mortality, of dissipation. Everything is vanishing. So eternity, which we first want. And not only eternity, but with consciousness, the anubhuti, that we can feel. And we can feel what? Good, a satisfaction. Satkita anandam, satya shivam sundaram. Sundar, the beauty, the charm, the ananda, that any one of us, every one of us, we are knowingly or unknowingly, we only, we honestly, we are hankering for that thing, that ananda. Ananda and sundar, ananda and sundar, they're synonymous. Jai Srila Bhakti-Yogi Sridhar Dev Goswami Maharaja ki. So actually he was saying it will be fitting, not the one word befitting. It will be fitting for us to say that this is noble, this is great, this is high. In other words, it will be, we will have the right to say it, you can say. It is fitting for us to say. Там было не befitting, а befitting, два слова. То есть мы со временем поймем, что это уместно для нас, что это наиболее правильный образ. Anyhow, just we heard 2 minutes and then a little bit longer because I couldn't press stop. Мы слушали 2 минуты, даже немножко больше, потому что я не успел нажать на стоп. But there are so many treasures like this which are there for our nourishment, for our strength, but for our guidance. Guru Maharaj always stressing us to come in the genuine path. Среди этих записей находится огромное количество сокровищ, которые необходимы для нашего пропитания нашей души, для укрепления нашей веры. Гуру Махарадж выделяет самые важные моменты в своей беседе. All right. Now you are all spiritual. You singing bhajans, you did the arati, you did the parikramas, worship of Guru, Наконец-то вы все стали... chanted Brahma Sanghita, Наконец-то вы heard Guru Maharaj, remembered to read Home Comfort. Наконец-то вы все стали духовными, попели баджаны,
поучаствовали в арати, послушали Гуру Махараджу, прочитали Брахма-самхиту, сделали Гуру-пуджу и так далее. So now you are all spiritual. Сейчас вы все духовные. No going back. Нет пути назад. Hare Krishna. Any question from anybody? Вопрос у кого-нибудь? Здесь two always have questions. Может, кто-нибудь? Little speaker, very light, fits in the pocket, but he's a good friend. Хорошая колонка, очень легкая, помещается в карман. Также очень хороший друг. Given by devotee Vrindavan Chandra Prabhu. Вриндаван Чандра Прабhu из Украины подарил мне. Ученик. And if anybody, there's Xiaomi. Это Xiaomi, китайская компания. Xiaomi. Малыш. Xiao, значит, малыш. Китайский. Xiao means baby. Means baby in Chinese. Yes. Oh, okay. So it's a baby. And we know JBL is, you're going to get better quality, but it's heavy. So Мы знаем, что у JBL гораздо лучше качество, но они слишком тяжелые, да, это будет. this is middle path. Good. Такой срединный путь. The devotees gave. And we're happy to. И также преданные подарили, поэтому я очень счастлив, что у меня он есть. Yes, what is your question? Какой у тебя вопрос? У меня есть вопрос, что такое преданное служение? И всегда, говорят, что в служении ты получаешь некое такое внутреннее удовлетворение. Если ты не получаешь удовлетворение... So the question is, what is the devotion of service? And they say that when you do service, then you get some kind of satisfaction. Если не получаешь удовлетворение, получается, ты не искренне его делаешь? Does it mean that you do your service, that you're not sincere in your service? Просто я слышала, что когда делаешь севу, приходит еще больше желания служить. I've heard that when you do seva, then the desire to do even more seva comes. Есть. А если хочется спать? But tomorrow you want to do service. You will sleep in service. Спи в служении. Завтра ваш сон будет служение. And you see, there are things which we really can appreciate, but we maybe do not realize it. И существуют такие вещи, которые мы должны бы ценить и способны оценить, но мы этого не делаем. If somebody now says to you, you can never again read Chaitanya Charitamrita, then what will any of us think? We will be, banned from reading Chaitanya Charitamrita? How can we be banned? This is unthinkable. Если кто-то тебе скажет, кто-то скажет сегодня, с сегодняшнего дня перестаем читать Чайтанья Чаритамриту, то как мы будем себя чувствовать? Как мы будем без Чайтанья Чаритамриты? Now on you are banned, you cannot have any association with devotees. You must stay a place without devotees. It is unthinkable. Или, допустим, тебе скажут, что с сегодняшнего дня тебе нельзя больше общаться с преданными. Как ты можешь об этом подумать? So somehow we've got some attachment to the scripture, to the devotees, to the practice, to the chanting, to the bhajans, to the worship, to prasadam. Так или иначе, мы обрели какую-то степень привязанности к преданным писаниям, прасаду, баджанам, карате, успеваниям. It is a very subtle journey, like a child. We've lost the children, oh dear. Like a child growing up. It's not that, next day he's suddenly this tall. It's a journey of life. Это очень тонкий момент, это очень тонкий процесс и путешествия, как, например, дети, которых сейчас почему-то нет, мы, кажется, их потеряли. Не происходит так, что вчера ребенок был такой, а потом он резко вырос. Это постепенный процесс, который мы не замечаем. And as devotees, we are kind of aware of it, what we thought in the beginning, and after 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, we can think, some change has come. И как,
пути преданного служения точно так же. После 5, 10, 15, 20 лет, оглядываясь назад, мы можем увидеть, как наше восприятие изменилось. So we cannot say nothing is there. There is something there. Otherwise, why don't we just give it up? Мы не можем Please сказать, don't что even think about why we don't give it up. I'm not encouraging you to do that. мы даже не можем сказать, что в этом ничего нет, и потому что иначе мы бы не были к этому как-то привязаны. И я даже не хочу думать об этом, я не хочу вас поощрять, думать о том, как бы вы без этого обошлись. We are doing the right thing. That in itself is like a great relief. Это очень большое облегчение понимать, что мы занимаемся правильным делом. I'm not wasting my energy. Я не теряю свою энергию впустую. Read Home Comfort. Прочитай домашний мир. And I told you, every time I read it, it's wonderful. And today, I mean, read means I heard today the whole of Home Comfort. It's only, the audio is, I think, 1 hour, 6 minutes or something. It's the first time in maybe 2 years. Каждый раз, когда я читаю или слушаю, всегда у меня очень приятные чувства. И сегодня я прослушал впервые за последние 2 года, и аудиокнига на самом деле всего 1 час 6 минут примерно. But every time I read that book, where things so small, but everything almost, I mean, you can say everything to really get us on the path is there. The conception, the process, it is wonderful. И несмотря на то, что книга такая маленькая, в ней находится все, и концепция нашей школы, дан путь и практика. And it is so short. After I read it, I want to be a devotee. Она такая короткая, и после того, как я ее читаю, мне хочется быть преданным. What the pure devotees see, what they are, like, just what they see. I don't mean physically what they see from within. It is a very wonderful В thing. этой книге показывается, как видят чистые преданные. Не как они видят глазами, а как они видят изнутри. Your boys are very well behaved. They are. Мальчики очень хорошо себя ведут. На самом деле. Hare Krishna. So tomorrow morning we are going to Krasnodar for Завтра утречком. 2 nights. Завтра утречком мы едем в Краснодар на 2 ночи, на 2 дня. And we already have the train ticket to come back to Sochi. У нас уже есть билеты на поезд, чтобы вернуться в Сочи. But we do not know exactly what will be the plan, but at least we know we are going to be right outside the door here. Мы не знаем, какой после этого будет точный план, но как минимум можно сказать, что в понедельник утром мы будем вот здесь недалеко. Monday morning. Понедельник утром. And next week, so that's Monday, but next week it is the days, is it Thursday and Friday? So which days are Radhastami and Lalita Saptami and Radhastami? Кажется, в четверг или в пятницу будет Лалита Саптами и Радхаштами на следующей неделе. And some other days next week too, are there? И также еще какие-то даты есть на on your следующей calendar? неделе. Что на календаре? 6 September. What day of the week? Какой день недели? Видишь? So Wednesday is the appearance day of Sri Sita Devi. A consort of Advaita, right? Yes. And then Advaita. the next day, Lalita Saptami. Then the next day, Radhashtami. So Wednesday, Thursday, Friday. Yes. Среда, четверг, пятница. Very good, very good. Сейчас будет выходить. Скорее всего, да. Если есть. 8 Махараджа самолет утром. 8-го утром у нас самолет в Москве. Да, 7-го они уже будут здесь. So probably Saturday you can go to Sochi and then Sunday morning.
The next Saturday. Yes, so we can think next Saturday evening. Мы можем подумать о программе на следующую субботу вечернюю программу. At least we can say Saturday evening, but next Saturday, not tomorrow. Tomorrow will not be here, but next Saturday. Следующую субботу мы здесь не будем, но на следующую субботу, скорее всего, да, и можно провести программу. And maybe Monday evening, this Monday. И может быть в понедельник вечером, когда вернемся. And so by Monday evening, try to read. Make a little target for yourself to read Home Comfort. Постарайтесь до вечера понедельника поставить себе такую цель, чтобы прочитать домашний вид. But then you can ask something, and I can ask you something about Home Comfort. И, соответственно, вы сможете задать мне какие-то вопросы, и, может быть, даже я вас смогу спросить. Okay, I can say Monday evening, if we are here, I'll ask all the devotees, tell me one thing that inspired you in Home Comfort. I'll also tell you something that Если в inspired me in Home понедельник вечером мы будем здесь, то я спрошу у каждого из вас какую-то одну вещь, которая вдохновила вас во время прочтения домашнего уюта. И также я с вами тоже поделюсь, что вдохновило меня. And if you meet new people, to give them Home Comfort, if they can read. Вы встретитесь, может быть, и поделитесь этой небольшой книгой. Nowadays, people don't want to read a big book, and especially at the beginning. Why will they want to read a big book? But something small. Сейчас люди не очень хотят читать большие книги, тем более в самом начале, кто бы хотел читать какие-то огромные книги. Потому что небольшая книга — это здорово. But it is full. It is small and full. Но эта книга, несмотря на то, что она маленькая, она полноценная. All right. Any question? Вопрос? Okay, one question here. You've got many chances to ask me questions. У тебя было много шансов задать вопросы. You are asking me questions today right up on the top overlooking all of Sochi. Oh, we saw your place where you live today, up on the highest point of Sochi. We went to the botanical garden and we walked all the way up into the top of that cable car station. We saw all of Sochi. So he asking many questions today, so your turn, please. Махарадж, у меня вопрос из читания Чаритамрити. Есть на английском. Question is about Чайтанья. Это 3-й стих, причина появления Махапрабху, и вот я сейчас зачитаю на русском, а потом любая деятельность, как религиозная, так и нерелигиозная, суть величайшее проявление невежества. Если она противоречит преданному служению, такую деятельность следует считать греховной. Нужно на английском? Я могу прочитать, Просто чтобы, весь такой. It's Krishnadas Kaviraj explaining the two reasons, is it? Any activity, whether religious or non-religious, is the greatest manifestation of ignorance if it is contrary to devotional service. Such activities should be considered sinful. Sinful what? Kalmasha. Kalmasha. И мой вопрос на нашем уровне, ну, вот, на моем конкретно, как отличить религиозную деятельность от попыток преданного служения, ну, как бы, о чем речь, я просто не понимаю разницу на моем уровне. Okay. Religiosity is when we are very much caught up with the formalities. Религиозность — это когда мы слишком пойманы формальностями, скованы формальностями. And we are focusing on devotion. А мы, в свою очередь, фокусируемся на преданности. And our program, our songs, our activities, what we chant, etc., this has been given to us by the pure devotees to develop our devotion. Это процесс, который мы следуем, воспевание, совместное следование программе, баджану, было дано нам чистыми преданными, для того, чтобы посредством этого мы обрели свой собственный вкус к преданному служению. So we are not being distracted to doing many religious formalities, of which there's a whole list of religious formalities. In India, we see people are brought up with many kind of formalities which are not
consciously developing devotion, rather they're doing it to try to get some power. Поэтому нас не отвлекает такое большое количество различных религиозных обрядов, которые мы можем видеть в Индии, где люди не совсем осознанно делают это, следуя за желанием преданного служения, просто хотят обрести, может быть, какое-то благополучие или еще что-то посредством совершения обряда. There are some little friends on this. Гляньте, там какие-то маленькие друзья. Because this is nature. Because it's from the nature, right? It hasn't been. You see, to accept a garland is also some austerity in devotional service. Видите, даже принимать гирлянду возникают определенные трудности. And you know, sometimes Gurudev, you maybe see some pictures, he had garland after garland, and he also had, but Gurudev accepted him very. Можете, могли видеть на некоторых фотографиях, когда Гурудеву Говинди Махараджа надевали гирлянду на гирлянду на гирлянду, и там тоже были какие-то живые существа, но Гурудев все это понимал. But we are happily accepting, and our little friends, I don't want to kill them. So Я не очень хочу их убивать, наших маленьких друзей. I let them play there and find Поэтому пусть они там поиграются, пока продолжат. Anyhow, so this religiosity, this is one of the, you can say, pious activities, but one of the traps that we just go through formalities without the substance. И эта религиозность, это один из, с одной стороны, важных процессов, но в то же время существует опасность слишком углубиться в формальности, слишком придать много значения внешней форме. We are first and foremost trying to do what is favorable to develop devotional service, bhakti. В первую очередь мы стараемся делать то, что благоприятствует обретению бхакти. There are, in India, there are priests who do so many things, but they don't even really follow the point that Krishna is supreme, everything is for him. Maybe at the end, after doing all their formalities, they will chant Shri Krishna Nam Sankirtanam, Govinda Nam Sankirtanam, Govinda, Govinda. But all of the things they're doing, really, it is formality. They are doing for some money, they're doing for some satisfaction of the people, not for developing bhakti. В Индии так много священников, которые совершают разные религиозные обряды, даже не памятуя о том, что Кришна — это верховная личность Господа, и, может быть, в конце они пропоют какую-то мантру, но во время совершения обрядов они даже не думают о Господе в этот момент, потому что для них это просто работа за деньги, просто формальность. And learning so many scriptures, reciting many prayers, reciting so many things, but without the mood of developing devotion, then it is not of value. То же самое можно сказать про заучивание различных писаний и заучивание различных писаний и потом их повторение вслух без соответствующего умонастроения служения. Это тоже просто формальность. Yes, very strong. Any activity, whether religious or non-religious. So, yeah, I hadn't actually really seen the verse, but whether religious or non-religious is the greatest manifestation of ignorance if it is contrary to devotional service. Such activities should be considered sinful. Yes. Это очень сильное заявление. Можешь прочитать на русском еще раз этот стих? And ultimately, everything which is not activity for Krishna is sin, and that is what this world is giving opportunity for. На самом деле, по большому счету можно сказать, что всякое действие, не связанное с Кришной, является грехом. И в этом мире нам предоставляются огромные возможности для совершения. Everything is for Krishna. This is the mentality, the feeling of every resident of Goloka Vrindavan. Все принадлежит Кришне, все для Него. И это сознание, это умонастроение
всякого пребывания, всякого пребывателя, всякого живущего на Галоке Вриндавана. And therefore, whether it is, quote, religious, following some religious formality, or non-religious, just simply going out for exploitation or for anything, Это касается как религиозных, так и нерелигиозных. then it's the greatest manifestation of ignorance, because we do not know. It's showing we are ignorant to know that this is for Krishna, this is for Krishna, I am for Krishna, my energy is for Krishna also. Это великое проявление невежества, непонимания того, что все принадлежит Кришне, я принадлежу Кришне, моя энергия ему принадлежит. So the whole point of Mahaprabhu, I mean not the whole point, but Mahaprabhu is manifested to remove the ignorance from us. We were ignorant. What did we know about Krishna, Bhagavad Gita, birth and death? Прабху как раз явился для того, чтобы устранить наше невежество, потому что до его появления все мы находились в этом невежестве. Мы не знали ничего ни о жизни и смерти, ничего не знали о Верховном Господе. And this is one aspect of what Guru Maharaj was saying on the recording just now, that we will realize, appreciate, understand these things, and we appreciate, we want to share it with others. We want to share the removal of ignorance and the arrival of like positive, progressive, joyful life. И это как раз то, о чем Гуру Махарадж говорил на записи, которую мы слушали, что постепенно мы должны стать способны оценить это послание. И по мере того, как мы оценим, мы также должны им поделиться с другими. So be a devotee. Поэтому будьте преданными. Try, cultivate, follow the process. Культивируйте процесс. It is not good, only good for you. It is very best for you. Это не просто хорошо для вас. Для вас нет ничего лучше, чем это. Otherwise, we go again and again in this circle of В the противном случае material world. мы снова и снова будем ходить по кругу в этом материальном существовании. I can read you something. You got time? No time. I will read you something very short, okay? Thank you. I'll read you something very short. Сейчас я коротенько вам кое-что прочту. Okay, this is Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj. Это цитата из Гуру Махараджа, Шрилы Шридхар Махараджа. Only in the human life do you practically, again, practical, Guru Maharaj is very practical, like we want to do things practically. Only in the human life do you practically have the use of your discrimination and decision. Только в человеческой жизни вы можете практически задействовать ваши решения и выбор. Discriminate, to understand what's right, what's wrong, make decision. То есть понять, что правильно, а что нет. Только в человеческой форме. If you lose this position and go to animal life or vegetable life, which we can, if you lose this position and go to animal life or vegetable life, no one knows when you will again come back to be able to take independent and voluntary decisions. Если вы потеряете это положение и отправитесь в животную форму жизни или растения, никто не знает, когда вы снова получите возможность принимать независимые и свободные решения. Therefore, this human life is most important, and you should not misuse it only in the practices of animal life, to eat, to sleep, to be under apprehension at every minute, and to have sense pleasure, because this you will get everywhere, in all species of life. Поэтому эта человеческая жизнь очень важна, и вы не должны использовать ее только в практиках, в процессах, которые свойственны жизни в
животном воплощении. Спать, есть, fear. быть как бы подверженными страхам каждую минуту, испытывать удовольствие, потому что вы можете обрести это везде. You will get pleasure, fear, sleep, everywhere. Вы можете обрести эти 4 процесса в любой форме жизни. But to culture about your soul, about religion, about your proper function, that chance you will not get anywhere else other than in the human form of life. Но для того, чтобы культивировать вашу душу, узнать о религии, о вашем надлежащем функционировании, как бы этот шанс вам будет предоставлен ни в какой другой форме, кроме человеческой. If having received a human birth you lose this chance, then you are committing suicide, or even more than that. If having received. Но если вы обрели человеческое рождение и потеряли этот шанс, это сродни тому, что вы совершили самоубийство, или, может быть, даже больше этого. One commits suicide who, having received the chance of a human birth, does not try to help himself properly, try for his wholesale relief. Тот, кто совершает самоубийство, обретя человеческую форму жизни, даже не пытается помочь себе соответствующим образом для того, чтобы обрести полное облегчение. This is Guru Maharaj stressing to us we need to properly take to heart when we've got this opportunity of human life. Поэтому Гуру Махарадж говорит, что мы должны соответствующим образом использовать свою жизнь и как бы поместить в сердце все те указания, которые нам дают по этому. All right, anyway, lots of talking. Now necessary for some eating. No, not eating. You can eat in every species of life. For some honoring prasadam. Достаточно разговоров, сейчас можно как бы и поесть уже наконец. Хотя нет, и поесть вы можете и в любой другой форме. Okay, but because it's our last night, I mean for the moment, we are going to try to sing one song. Так как сегодня наш последнее рандеву, Шрита Камала. Мы постараемся снова попеть Шрита Камала. This Shrita Kamala Gupta. So we're going to try.